2 Chronicles 31. Now when all this was finished, all Israel who were present went out to the cities of Judah and broke the sacred pillars in pieces, cut down the wooden images, and threw down the high places and the altars from all Judah, Benjamin, Ephraim, and Manasseh, until they had utterly destroyed them all. Then all the children of Israel returned to their own cities, every man to his possession. And Hezekiah appointed the divisions of the priests and the Levites according to their divisions, each man according to his service, the priests and Levites for burnt offerings and peace offerings, to serve, to give thanks, and to praise in the gates of the camp of the Lord. The king also appointed a portion of his possessions for the burnt offerings, for the morning and evening burnt offerings, the burnt offerings for the Sabbaths, and the new moons, and the set feasts, as it is written in the law of the Lord. Moreover, he commanded the people who dwelt in Jerusalem to contribute support for the priests and the Levites, that they might devote themselves to the law of the Lord. As soon as the commandment was circulated, the children of Israel brought in abundance the first fruits of grain and wine, oil and honey, and of all the produce of the field, and they brought in abundantly the tithe of everything. And the children of Israel and Judah, who dwelt in the cities of Judah, brought the tithe of oxen and sheep, also the tithe of holy things, which were consecrated to the Lord their God, they laid in heaps. In the 3rd month they began laying them in heaps, and they finished in the 7th month. And when Hezekiah and the leaders came and saw the heaps, they blessed the Lord and his people Israel. Then Hezekiah questioned the priests and the Levites concerning the heaps, and Azariah, the chief priest from the house of Zadok, answered him and said, Since the people began to bring the offerings into the house of the Lord, we have had enough to eat and have plenty left, for the Lord has blessed his people, and what is left is this great abundance. Now Hezekiah commanded them to prepare rooms in the house of the Lord, and they prepared them. Then they faithfully brought in the offerings, the tithes, and the dedicated things. Chronicles the Levite had charge of them, and Shimei his brother was the next. Jehiel, Azaziah, Nahath, Asahel, Jeremoth, Jozabad, Eliel, Ismachiah, Mahath, and Benaiah were overseers under the hand of Conaniah and Shimei his brother, at the commandment of Hezekiah the king, and Azariah the ruler of the house of God. Kor the son of Imnah, the Levite, the keeper of the east gate, was over the freewill offerings to God, to distribute the offerings of the Lord and the most holy things, and under him were Eden, Miniamin, Jeshua, Shemaiah, Amariah, and Shechaniah, his faithful assistants in the cities of the priests, to distribute allotments to their brethren by divisions, to the great as well as the small. Besides those males from 3 years old and up, who are written in the genealogy, they distributed to everyone who entered the house of the Lord his daily portion for the work of his service by his division, and to the priests who were written in the genealogy according to their father's house, and to the Levites from 20 years old and up according to their work by their divisions, and to all who are written in the genealogy, their little ones and their wives, their sons and daughters, the whole company of them, for in their faithfulness they sanctified themselves in holiness. Also for the sons of Aaron, the priests, who were in the fields of the common lands of their cities, in every single city there were men who were designated by name to distribute portions to all the males among the priests, and to all who were listed by genealogies,
among the Levites. Thus Hezekiah did throughout all Judah, and he did what was good and right and true before the Lord his God, and in every work that he began in the service of the house of God, in the law and in the commandment, to seek his God, he did it with all his heart. So he prospered. 역대하 31장. 이 모든 일이 끝남에 거기에 있는 이스라엘 무리가 나가서 유다 여러 성읍에 이르러 주상들을 깨뜨리며 아세라 목상들을 찍으며 유다와 베냐민과 에브라임과 므낫세 온 땅에서 산당들과 제단들을 제거하여 없애고 이스라엘 모든 자손이 각각 자기들의 본성 기업으로 돌아갔더라. 히스기야가 제사장들과 레위 사람들의 반열을 정하고 그들의 반열에 따라 각각 그들의 직임을 행하게 하되 곧 제사장들과 레위 사람들에게 번제와 화목제를 드리며 여호와의 휘장문에서 섬기며 감사하며 찬송하게 하고 또 왕의 재산 중에서 얼마를 정하여 여호와의 율법에 기록된 대로 번제 곧 아침과 저녁의 번제와 안식일과 초하루와 절기의 번제에 쓰게 하고 또 예루살렘에 사는 백성을 명령하여 제사장들과 레위 사람들 몫에 음식을 주어 그들에게 여호와의 율법을 힘쓰게 하라 하니라. 왕의 명령이 내리자 곧 이스라엘 자손이 곡식과 포도주와 기름과 꿀과 밭의 모든 소산의 첫 열매들을 풍성히 드렸고 또 모든 것의 11조를 많이 가져왔으며 유다 여러 성읍에 사는 이스라엘과 유다 자손들도 소와 양의 11조를 가져왔고 또 그들의 하나님 여호와께 구별하여 드릴 성물의 11조를 가져왔으며 그것을 쌓아 여러 더미를 이루었는데 셋째 달에 그 더미들을 쌓기 시작하여 일곱째 달에 마친지라. 히스기야와 방백들이 와서 쌓인 더미들을 보고 여호와를 송축하고 그의 백성 이스라엘을 위하여 축복하니라. 히스기야가 그 더미들에 대하여 제사장들과 레위 사람들에게 물으니 사독의 족속 대제사장 아사리아가 그에게 대답하여 이르되 백성이 예물을 여호와의 전에 드리기 시작함으로부터 우리가 만족하게 먹었으나 남은 것이 많으니 이는 여호와께서 그의 백성에게 복을 주셨습니다. 그 남은 것이 이렇게 많이 쌓였나이다. 그때에 히스기야가 명령하여 여호와의 전 안에 방들을 준비하라 하므로 그렇게 준비하고 성심으로 그 예물과 11조와 구별한 물건들을 갖다 주고 레위 사람 고나냐가 그 일의 책임자가 되고 그의 아우 시므이는 부책임자가 되며 여히엘과 아사시아와 나핫과 아사헬과 여리못과 요사밧과 엘리엘과 이스마갸와 마핫과 브나야는 고나냐와 그의 아우 시므이의 수하에서 보살피는 자가 되니 이는 히스기야 왕과 하나님의 전을 관리하는 아사리아가 명령한 바이며 동문지기 레위 사람 임나의 아들 고레는 즐거이 하나님께 드리는 예물을 맡아 여호와께 드리는 것과 모든 지성물을 나누어주며 그의 수하의 에덴과 미냐민과 예수아와 스마야와 아마리아와 스가냐는 제사장들의 성읍들에 있어서 지금을 맡아 그의 형제들에게 반열대로 대소를 막론하고 나누어 주되 3세 이상으로 족보에 기록된 남자 외에 날마다 여호와의 전에 들어가서 그 반열대로 직무에 수종드는 자들에게 다 나눠주며 또 그들의 족속대로 족보에 기록된 제사장들에게 나눠주며 20세 이상에서 그 반열대로 직무를 맡은 레위 사람들에게 나눠주며
또 그 족보에 기록된 온 회중의 어린 아이들, 아내들, 자녀들에게 나눠주었으니 이 회중은 성결하고 충실히 그 직분을 다하는 자며 각 성읍에서 등록된 사람이 있어 성읍 가까운 들에 사는 아론 자손 제사장들에게도 나누어 주되 제사장들의 모든 남자와 족보에 기록된 레위 사람들에게 나누어 주었더라. 히스기야가 온 유다에 이같이 행하되 그의 하나님 여호와 보시기에 선과 정의와 진실함으로 행하였으니 그가 행하는 모든 일, 곧 하나님의 전에 수종드는 일에나 율법에나 계명에나 그의 하나님을 찾고 한 마음으로 행하여 형통하였더라.